Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of the BCME 2. And in previous lecture, we have seen about hydraulic turbine. We have discussed the steam turbine, nuclear power reactor, and then we have discussed a hydraulic turbine too. Hydraulic turbine is nothing but one machine which converts pressure and kinetic energy of the water which is known by the name of hydraulic energy into mechanical energy. And this mechanical energy is further converted into electric energy by using the electrical generator. These hydraulic turbines are very much efficient. It has very low wear and tear. These are very easy for the maintenance, but it has very high capital cost. And such hydraulic turbines cannot run all 365 days. As well as hydraulic turbine is the pollution-free source of energy. These all points we have discussed in the previous lecture. Am I correct? Yes. Yes. In addition to this, we have studied the classification of the turbines also. Depending on the head and discharge, turbines are classified as a high head turbine, medium head turbine, and low head turbine. According to position of the shaft, horizontal turbine and vertical turbine. According to the name of the inventors, Peltonville Turbine, Francis Turbine, and Kaplan Turbine. And today we are going to deal with, we are going to see the first turbine, that is Peltonville Turbine. This Peltonville Turbine is also known by the name of Pelton Turbine also. Here you can see one picture, and this picture is nothing but the runner and bucket arrangement. The circular disc which you are seeing here, this particular disc, it is called as runner, and on its outer periphery you can see the bucket arrangement. जो सेंटरला जी डिस्क दिसते ती डिस्क आहे ती रनर, आणि रनरच्या पेरिफेरीला त्याच्या सरफेसला मी हाताचा शेप करून दाखवतो पहा, अशा पद्धतीचे बकेट्स लावलेले आहेत, त्याला बकेट्स असं म्हणतात. तुम्ही जर सफरचंद मधोमध कट केलं तर त्याचा जो शेप दिसतो, द bucket is having the same shape like the when you are going to cut the apple into two equal parts. Can you see it here? Yes, sir. Bucket arrangement, can you see here? Yes, sir. Yeah. Yes. So this is the runner and bucket arrangement, and I'm showing you in the first slide only runner and bucket arrangement. And why we will have to see the runner and bucket arrangement? Because, my friend, in the next slide, when we are going to learn the mechanism of the Peltonville turbine, we are referring the runner and bucket arrangement at the center. You can see here. This is the runner and bucket arrangement. Can you see the runner and bucket arrangement? Yes, sir. Yes. तर हे जे रनर आणि बकेट मी सुरुवातीच्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला दाखवलेले आहेत, हे जे रनर आणि बकेट आहेत हे कुठं फिक्स होत असतात तर या मेकॅनिझम मध्ये इथं असतात, सेंटरला असतात. सो दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द पेल्टॉनव्हिल टर्बाइन. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज there is also one casing or one cover to this mechanism. या मेकॅनिझमला एक केसिंग आणि कव्हर, ज्याला आपण कव्हर म्हणतो, ते केसिंग किंवा हाऊसिंग आहे. and you can see here the wall and the dome shape arrangement you can see here, which is nothing but it's a casing. हे जे काय आहे हे तुमचं केसिंग आहे, लक्षात घ्या. केसिंग means what? Cover. Cover.
ओके, शील्ड, प्रोटेक्शन. ओके, या संपूर्ण मेकॅनिझमला एक केसिंग प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ओके, देन ऍट द सेंटर देयर इज अ रनर अँड बकेट अरेंजमेंट. या सेंटरला काय आहे? रनर आणि बकेट अरेंजमेंट इट इज मेड. दिस पर्टिक्युलर रनर is fixed around the shaft. Here you can see the shaft. The buckets or the vane arrangement you can see at the periphery of this particular runner. Now, here the water is coming through this particular pipe. Here you can see this particular pipe. And that pipe is known as penstock. And here the penstock is little bit bended. थोडासा जितनं तुम्ही डॅम मधनं ही पाईपलाईन आणताय पाण्याची, ती थोडीशी बेंड असते, त्याला पेनस्टॉक बेंड असं म्हणतात. थोडंसं या सगळ्या गोष्टी अंडरस्टँड होण्यासाठी आय वॉन्ट टू ड्रॉ वन स्ट्रक्चर ओव्हर हिअर, अँड द स्ट्रक्चर इज ऑफ डॅम. ओके, just wait for some time. So you can imagine the things. Okay, this is whatever I have drawn over here. Dam. Yes, it is the dam. And you can see that here this penstock is brought from the inside of this particular dam. हे जे डॅमचं स्ट्रक्चर आहे तिथून हा पेनस्टॉक या ठिकाणी अशा पद्धतीने आणला जातो. And here you can see the water level or the water reservoir. This whole side is full with the water. This blue color indicates the water. Understood? Yes, sir. Now water is brought in this particular penstock pipe through the reservoir in this way. And here they are going to put one net. At the beginning, at the open end of this particular penstock, they are providing the net. And why they are going to provide the net? Can anybody has any idea? Sorry. Net works as a filter. Yes, once again. Net works as a filter. Yes. We have seen in case of the pump. In a pump, there was one arrangement. Which was that arrangement? To avoid the entry of floating particle. पाण्यामध्ये तरंगणारे जे काही अशुद्धी आहे, जे काही डर्ट आहे, जी घाण आहे,
त्याला पंप मध्ये न येऊ देण्यासाठी आपण खालच्या साईडला एक अरेंजमेंट केली होती. कशाची अरेंजमेंट होती? स्ट्रेनर. Yes, footwall and strainer arrangement. The strainer was also one kind of the net which was avoiding entry of the floating particle in the water into the pipe, suction pipe. Similarly, here also they are providing such kind of the net over here so that the dirt of the water reservoir should not enter inside this penstock. तर हा जो पाईप आहे जो डॅम मधनं आलेला आहे त्याच्या सुरुवातीला एक नेट बसवलेली असते आणि तिथून जे काही आहे दॅट वॉटर इज टेकन इनसाइड. नाउ फ्रेंड्स, हियर यू कॅन सी दॅट देयर इज अ स्पियर अरेंजमेंट. इथं तुम्ही पाहिलं तर एक फ्लेम कशी असते, ज्योत कशी असते ना, त्या पद्धतीनं हियर यू कॅन सी द स्पियर अरेंजमेंट. This spear, this is known as the spear, and this spear arrangement regulates the flow of water which is coming through the dam. जे वरून पाणी येतं त्या पाण्याचा जो फ्लो आहे, पाण्याचा जो थ्रो आहे, त्याला कंट्रोल करण्याचं काम this particular spear is doing. And there is a wheel arrangement, and this wheel arrangement is made to move that particular spear in forward direction or in the backward direction. हा जो स्पियर आहे या स्पियरला पुढे मागे घेण्यासाठी या व्हीलचा उपयोग होतो. तुम्ही व्हील क्लॉकवाईज फिरवली की तुमचा स्पियर पुढे जातो. तुम्ही व्हील अँटी क्लॉकवाईज फिरवली की स्पियर पाठीमागे येतो. Such arrangement is made over here and it is made to regulate the flow. जो काही फ्लो आहे तो फ्लो मेंटेन करण्यासाठी अशा पद्धतीच्या स्पियरचा वापर या ठिकाणी होतो. Now you can see there are two another things present in this particular structure and specially to the casing. दोन कंपोनेंट असे आहेत की जे या ठिकाणी तुम्हाला केसिंगला अटॅच असल्याचे दिसते. द वन पार्ट इज नथिंग बट द डिफ्लेक्टर. ह्याच्यातला एक पार्ट जो आहे तो आहे डिफ्लेक्टर. अँड व्हॉट इज द डिफ्लेक्टर? जेव्हा पाणी या जेट मधून बाहेर काढलं जाईल त्यावेळी ते पाणी बकेटवर जायला हवं. इट शुड थ्रो, इट शुड बी थ्रोन ऑन टू द बकेट. सो डिफ्लेक्टर इज वन डिव्हाइस विच गिविंग डायरेक्शन टू दॅट वॉटर जेट. या वॉटर जेटला डिफ्लेक्ट करून त्याला तो अशा पद्धतीनं डिरेक्शन देतो की ते पाणी बकेटवर जाऊन आदळलं पाहिजे. अँड वेन दिस पर्टिक्युलर वॉटर विल बी थ्रोन ऑन द बकेट, बकेट विल स्टार्ट इट्स रोटेशन इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. हे सगळं चक्र फिरायला सुरुवात होते आणि कंटिन्युअसली पाणी ह्याच्या बकेटवर थ्रो होत आहे. कंटिन्युअसली तुमचं जे काही आहे ते अरेंजमेंट, ही जी काही अरेंजमेंट आहे ती रन होत राहते, गोल 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 रोटेट होत राहते. अँड इट रोटेट्स सायमल्टेनियसली रनर ऑल्सो. हे जे बकेट्स आहेत हे सगळे त्या प्लेटवर बसवलेले आहेत रनरच्या. म्हणजे बकेट पुढे डिस्प्लेस झाली की तुमचा रनर सुद्धा त्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह व्हायला सुरुवात होते. आणि रनर फिरायला लागला की हा जो सेंटरचा शाफ्ट आहे, दिस शाफ्ट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट रोटेटिंग. आणि मग स्ट्रॉंग मॅग्नेटच्या मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स कट करेल अशा पद्धतीने तो शाफ्ट मध्ये ठेवला जातो. अँड वेन एनी मेटल कट्स द मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स, इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी गेट जनरेटेड अँड दॅट इलेक्ट्रिसिटी इज टेकन outside through the wires and it will reach towards us. Transmission lines are there and through the transmission lines
electricity is transported to the user. So friends, here, except the deflector, there is another mechanism we can see. And this mechanism is of braking jet or braking nozzle. It is situated at the top of this casing. When you want to stop working of this Peltonville turbine immediately, then water is thrown to the buckets of this runner through this nozzle. इथून पाणी टाकलं जातं याच्यात. And when you are going to throw the water through the nozzle on the bucket, on the back side of the bucket, bucket कुठल्या डायरेक्शन ने रोटेट होता है? Anti-clockwise. And when nozzle will throw water on this bucket, back side of the bucket will try to move in the clockwise direction. म्हणजे जी मोशन या वॉटर जेटनी बकेटला दिलेली आहे त्या मोशनला अपोज करण्याचं काम, रिस्ट्रिक्ट करण्याचं काम वरच्या पडणाऱ्या पानातून होतं. आणि मग त्याची स्पीड जी आहे ती हळूहळू 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 कमी होत जाते आणि मग तुमचा रनर हा पूर्णपणे स्टॉप होतो. बिकॉज माय फ्रेंड, मेनी टाइम्स वी नीड टू गो फॉर द मेंटेनन्स. हे स्ट्रक्चर जरी इथं कागदावर बसवलेलं असलं तरी यू कॅन इमॅजिन की ते डॅम केवढा मोठा आहे, त्या डॅम मधला तो पेनस्टॉक किती मोठा असेल, तो रनर किती मोठा असेल, आणि मग त्याला जर इमिजिएटली थांबवायचं असेल तर काय तिथं ब्रेक अरेंजमेंट नाहीये किंवा काय नाही. सो यू कॅन यूज द ब्रेकिंग जेट टू स्टॉप दिस पर्टिक्युलर रनर ग्रॅज्युअली. हळूहळू 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 तुम्हाला हा रनर जो आहे तो स्टॉप करण्यासाठी या ब्रेकिंग जेटचा वापर होतो. So let us start knowing once again the working of this particular Peltonville turbine. What exactly happening in this case? The water is brought, filtered water is brought to the penstock, and through this particular penstock there is a spear arrangement which regulates this flow of the water, and water is coming out through this penstock by this nozzle. Deflector deflects the water jet and it arranges that jet in such a way that it will thrown on the bucket. So buckets are start moving in the anti-clockwise direction, and when buckets are start moving, automatically runner and shaft also get rotated. These shafts are attached to the generator, and generators are generating the electricity. And in this way, electricity is produced by using the hydraulic energy. The water which is stored in this reservoir, this water is having lot of potential energy due to high head. This water is stored at very high height in the reservoir. You can see, बघा धरण कुठं आहे आणि पेल्टॉनविल टर्बाइन कुठं लावलेला आहे. धरणाच्याही खालच्या बाजूला तो लावलेला आहे. म्हणजे वरून जे पाणी येतं ते पाणी इट इज flowing through the penstock due to effect of gravity. ग्रॅव्हिटीच्या इफेक्ट मुळे आपल्याला ते पाणी जे आहे ते पेनस्टॉक मधून फ्लो होत असताना दिसतं. फ्लो होत असताना आपल्याला ते जाणवतं. त्यासाठी काही वेगळी मेकॅनिझम वापरायची आवश्यकता नाही. ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ओनली द वॉटर फ्रॉम द रिझर्वायर इज ब्रॉट इनटू द पेनस्टॉक. स्पियर रेग्युलेट्स दॅट फ्लो. Flow is thrown on the bucket. Deflector is trying to regulate that particular flow once again, and runner starts rotating. Shaft of the runner is attached to the generator, and generator generates the electricity.
the braking jet arrangement is there, which can control, which can useful to stop the motion of the runner. Many times in the maintenance period, you need to stop the mechanism of this construction of Peltonville. And at that time, this braking jet is useful. Have you understood it? Yes, sir. Yes, sir. Is there any problem to understand this? Hello, sir. Yes. Sir, Sir, Yes, go ahead. First of all, I want to tell you, braking jet and nozzle is the different point, and casing is the different point. Casing is nothing but the cover or the shield provided to this mechanism. And why this particular mechanism is provided? To avoid the loss of water and to protect the mechanism. ह्याच्यावर ज्यावेळी तुम्ही पाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये मारता त्यावेळी पाणी खूप प्रमाणामध्ये उडतं आणि ते वातावरणामध्ये जाऊन त्याचं वेस्ट होऊ नये यासाठी त्याला कव्हर केलेलं आहे, शिल्ड केलेलं आहे. आणि सायमल्टेनियसली दिस रनर इज ऑल्सो रोटेटिंग विथ व्हेरी हाय स्पीड. And if any accident will happen, then that part should not go beyond that particular casing. That's why this protective layer is provided, which is known by the name of the casing. Is this point clear to you? yes, sir. Yeah. Now braking jet and nozzle. आता मला सांगा, तुमचा जे काही रनर आहे आणि बकेट आहे त्या अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मधनं फिरतायत. आता समजा मी ब्रेकिंग जेट मधनं इथं पाणी सोडलं या बकेटवर, बॅक साइड ऑफ द बकेट. Then what is going to be happen? ह्या पर्टिक्युलर बकेटला जी अँटी क्लॉकवाईज मोशन मिळते आहे त्या मोशनला या वरून सोडणाऱ्या पाण्यामुळे अपोज होतोय. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. या. Yes, sir. आणि मग ज्यावेळी तुम्हाला ही जी अरेंजमेंट आहे ही अरेंजमेंट पूर्णपणे थांबवायची आहे, काहीतरी मेंटेनन्स आहे किंवा काहीतरी एक काम असं आलेलं आहे की ज्याच्यामुळे तुम्हाला ते रनरचं फिरणं थांबवायचं आहे, at that time you can use such braking jet or the nozzle and you can throw the water at the backside of this particular bucket. Have you understood now? Yes, sir. Good. Now my friend, I will come to the first doubt, and that doubt is where the water goes. Okay, so I want to tell you there is one arrangement at the bottom of this particular mechanism. And what is that arrangement? There is a water reservoir below this particular mechanism in this way. आपले कॅनल्स असतात किंवा आपल्या पन्हाळी असतात. तुम्हाला माहिती आहे पन्हाळी हा शब्द ऐकलाय तुम्ही? yes, Yes. sir. एक असे पात केलेला असतो किंवा कॅनल्स असतात बघा मोठमोठे ज्याच्यामधनं पाणी फ्लो होतं, कालवे. तर अशा पद्धतीचा एक वे इथं खाली बांधलेला असतो. आफ्टर when we are going to throw the water on this particular bucket, such water when it strikes on the bucket, then it will goes in this particular arrangement. हे जे पाणी आहे ह्याच्यानंतर पडल्यानंतर हे पाणी सगळं काय होतं, खाली या ठिकाणी जमा होतं. Similarly, when you are going to throw the water through the nozzle, that water is also once again coming out over here. And from this particular arrangement, this water is taken outside or it is sent to the next destination. म्हणजे ज्यावेळी समजा मला माझ्या उजनी धरणामधून पंढरपूरसाठी पाणी सोडायचं, तर मग मी काय करेन, ते सोडत असताना पेनस्टॉक मधनं सोडेन, सो that water will run the runner, and after running it, that water can taken outside through the canal and it will be passed
for the further use, for the irrigation, for the drinking purpose or what not. पुढे ते पाणी पाठवत असताना अशा पद्धतीच्या पेनस्टॉक मधनं ते पाणी पाठवण्याची व्यवस्था केली जाते. आणि जे उरलेलं पाणी जे खाली पडतं ते पाणी सुद्धा परत एकदा पुढे जाऊन धरणाच्या पुढचं जे पाणी आहे त्या पाण्याबरोबर मिक्स होतं. and that water is taken to the required destination. Is it clear? Yes, sir. Means that water is not going to be get wasted. Okay. आणि थोडंसं तुमच्या ऍडिशनल नॉलेज साठी सांगतो की काही ठिकाणी काय केलं जातं तुम्हाला सांगतो की जर धरणं हाईटवर असतील, खूपच हाईटवर असतील, तर अशी मल्टी लेवल अरेंजमेंट केली जाते. म्हणजे या पेनस्टॉक मधनं आणलेलं जे पाणी आहे ते इथून फ्लो होतं पुढं, तिथं अजून खाली खोलवर अजून एक त्या ठिकाणी खड्डा वगैरे करून इथं एक छोटासा वॉल कन्स्ट्रक्ट करून परत एकदा हे पाणी सगळं इथं अडवलं जातं. तिथं लो हेडचा टर्बाईन बसवला जातो. परत एकदा इथनं असं पेनस्टॉक काढून परत एकदा लो हेडचं जे टर्बाईन आहे ते परत खाली यूज केलं जातं. ओके. अँड सच अरेंजमेंट इज देअर. I think this is the additional knowledge. I think you know that आपल्या उजनी मधलं जे पाणी भीमेमध्ये आणलं जातं, ज्याला आपण चंद्रभागा म्हणतो. पंढरपूरच्या इथं आपण त्याला चंद्रभागा म्हणतो, पण त्या नदीचं नाव भीमा आहे. आणि ते भीमेचं पाणी ज्यावेळी अजून पुढं 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 सरकतं आणि सोलापूर मधून ते कर्नाटकामध्ये प्रवेश करतं, त्यावेळी ते पाणी आलमट्टी डॅम कडे जातं. Have you heard that name of the dam, Almaty Dam? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तर आपल्याकडे उजनी धरणामध्ये अशा पद्धतीची विद्युत निर्मिती केल्यानंतर जे पाणी पुढे नदीच्या पात्रात सोडलं जातं ते पाणी पुन्हा जाऊन आलमट्टी डॅमच्या तिथं अडवलं जातं. बिकॉज इट इज ॲट अ लोअर हाईट दॅन दी उजनी डॅम. आणि मग आलमट्टी डॅम मध्ये सुद्धा परत एकदा अशाच पद्धतीनं अडवलेलं पाणी तिथल्या पेनस्टॉक मधनं घेऊन तिथनं परत टर्बाईन मधनं फिरवून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते आणि पुढे परत खाली सोडलं जातं. सो सच अरेंजमेंट इज देअर ऑन द Peltonville turbine. So here there are very less losses in the volume of water. पाण्यामध्ये किंवा पाण्याच्या प्रमाणामध्ये खूप कमी प्रमाणातला लॉस या ठिकाणी होतो. जास्त लॉस अजिबात होत नाही. And in this way, this arrangement you can use by multi-stage also. वरच्या धरणातलं पाणी, आता उजनी धरणात पाणी कुठून येतं, तर पुण्यातली जी काही धरणं आहेत तर पुण्यातल्या धरणातून उजनी धरणात पाणी येतं. तर तिथं सुद्धा ती धरणं फुल असताना अशा पद्धतीची इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कार्यान्वित होते. ते पाणी पुन्हा वापरून अशा पद्धतीच्या टेलरेस त्याला म्हणतात, टेलरेस मधनं पुढे पाठवलं जातं. टेलरेस मधलं पाणी उजनीत येतं, उजनीतलं पाणी पुन्हा यूज होतं, पुन्हा ते खाली आलमट्टीत जातं, आलमट्टीत ते पुन्हा यूज होतं. इन दिस वे मल्टिपल टाइम इफ द अरेंजमेंट इज प्रॉपर then we can use such kind of the turbine arrangement for the generation of the electricity many times. But such arrangement is must. अशा पद्धतीची अरेंजमेंट अत्यावश्यक आहे. Have you understood it now? Yes, sir. All doubts are clear? Yes. सर Yes. हा. फक्त या प्रोसेस मधून हायड्रोलिक एनर्जी क्रिएट होते का? Yes, hydraulic energy is nothing but combination of pressure and kinetic energy. Hydraulic energy म्हणजे पाणी जी ऊर्जा देतं ती ऊर्जा म्हणजे hydraulic energy. And why it is giving? Because first is it is stored at a big height. आणि height मुळे that is the potential energy, MGH. And when the water flows, जेव्हा वॉटर पाणी वाहतं त्यावेळी काय होतं, MGH is converted into kinetic energy. Potential energy is converted into kinetic energy, 1/2 mv square. And this kinetic energy of the water and pressure generated on this water due to gravity. कारण ग्रॅव्हिटी म्हणून खालच्या दिशेने पाणी आकर्षिले जातं. जिथं पुढचं जी लोअर हाईट आहे त्या लोअर हाईट कडे पाणी वाहतं. And this pressure energy and kinetic energy get combined. And that energy is nothing but kinetic energy. That is energy, hydraulic energy.
This hydraulic energy is responsible for the movement of this bucket. Bucket move होतो म्हणजे मेकॅनिकल कंपोनेंट हलवले जातात. Means hydraulic energy is converted into mechanical energy, and this shaft is connected to the generator. So generator is using the mechanical motion and converting that energy into electricity. That is the energy transformation happens in case of the Pelton turbine. Is it clear? Yes, sir. Somebody want to ask, one boy want to ask one question. Yes. Can we say that the working of sphere in Pelton turbine is similar to that of the piston in single acting reciprocating pump? No. Here piston is moving in the reciprocating direction. Try to keep in mind. Piston जो आहे तो वर खाली होतो, to and fro arrangement आहे त्याची. Here turbine is not having to and fro arrangement. Turbine is running in the rotational direction. There is a rotary motion. I am not saying turbine, sphere. You are asking about the sphere. Yes. Yeah, the sphere is having the same position, but here what they have done, तुम्ही स्पियर असं पुढं मागे डायरेक्ट करू शकत नाही. माझ्या हाताकडे लक्ष द्या, माझ्या व्हिडिओ मध्ये बघू. स्पियर मध्ये कशी अरेंजमेंट केलेली माहिती का? व्हील रोटेट केला की मग स्पियर पुढे सरकतो. स्पियर डायरेक्ट पुढे किंवा मागे असं घेता येत नाही. इट इज डिपेंडंट ऑन दी रोटेशन्स. असं गोल 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 तुम्ही फिरवला क्लॉकवाइज डायरेक्शन की स्पियर हळूहळू हळूहळू पुढे सरकतो. देयर इज अ गिअर अरेंजमेंट. तिथे एक गिअर अरेंजमेंट असते which converts reciprocating motion to the which converts rotational motion to the reciprocating motion. अशी तिथे अरेंजमेंट असते. It is not similar to the piston. Yeah, it moves ahead and back side. ती पुढे आणि मागे होते, पण ती डायरेक्ट पुढे मागे आणली जात नाही. तिथे एक रोटेशनल मोशन आहे. त्या रोटेशनल मोशन नुसार ती आणली जाते आणि ती रोटेशनल मोशन पिस्टन अरेंजमेंट सारखी नाहीये. Time being, you just concentrate on the mechanism, means construction and working of the Pelton turbine. Is it clear? Yes, sir. Yeah. ब्रेकिंग जेट मध्ये सर ऑलरेडी वॉटर स्टोर्ड असतं का मग टर्बाइन थांबवायचं असेल तेव्हा अरेंज केलं जातं. जेव्हा म्हणजे कसं असतं त्याच्यामध्ये, त्याची एक पाईपलाईन असते. पाईपलाईनला एक वॉल असतो आणि पाणी अवेलेबल असतं तिथं. जेव्हा तुम्हाला ब्रेकिंग जेट ऍक्टिव्ह करायचं आहे त्यावेळी तुम्ही तो वॉल ओपन केला म्हणजे आपल्या घरी नळ कसा असतो तसं अरेंजमेंट असते. तुम्ही ओपन केला नळ, नळाचा टॅप ओपन केला की जसं पाणी यायला चालू होतं तसं नोझलचा टॅप, नोझलचा वॉल ओपन केला की नोझल मधनं पाणी फ्लो होतं. Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I want to show you the mechanism of this Peltonville turbine construction, its animation. So you can see here the animation. This is the runner at the center. There are buckets on its periphery. Water is brought from the penstock, and this water jet we are continuously throwing on the bucket. ह्या bucket वर आपण काय करतोय? Continuously ही जे water आहे हे water throw करतोय, and due to which the buckets are moving, runner is also moving. The shaft of the runner is connected to the generator and electricity is generated over here. Is it understood? Yes, sir. Yeah. Yes. So here the construction and working is discussed in short. So we can say that Pelton turbine is a tangential flow impulse turbine. Now, why it is called as a tangential? You can see that if you will consider this runner as a circle, then this jet, water jet, is tangent to that particular runner arrangement. बघा, हा जो वॉटर जेट येतोय इथं जर आपण असं कन्सिडर केलं की हा जो रनर आहे, हा रनर म्हणजे जर सर्कल आहे तर तुम्ही वॉटर जेटची डायरेक्शन बघा.
the water jet direction is tangent to it. Have you seen it? Yes, sir. I have shown with the chocolatey color marking. If runner is a circular, then flow of water is a tangential to it. So this is known by the name of tangential flow turbine also. ह्याला tangential flow turbine असंही म्हटलं जातं. Okay. The main components are nozzle and spear assembly. We have seen it. Runner and bucket arrangement, casing, braking jet, and deflector. These 5 are the main components. Water reservoirs flows through penstock to nozzle, which converts pressure energy to the kinetic energy. See, water is stored at a certain height, and from that particular water reservoir, water is taken out through the penstock. Okay, where pressure and kinetic energy generates, and due to which the water jet is getting high velocity. Velocity high झाली की kinetic energy high होणार आहे. Because formula to calculate the kinetic energy is 1/2 mv square. V square is there, and that V is nothing but the velocity. Nozzle and spear assembly is provided to regulate the flow of water through nozzle and also provide smooth flow of water. Smooth flow of water म्हणजे काय? की तुमचा डिफ्लेक्टर जो आहे तो बाहेर येणाऱ्या पाण्याला कंट्रोल करतोय आणि तुमचा जो स्पियर आहे तो पेनस्टॉक मध्ये येणाऱ्या पाण्याला कंट्रोल करतोय. म्हणजे पेनस्टॉक मधलं पाणी कंट्रोल करण्यासाठी स्पियर आणि पाण्याचा बाहेर पडलेला जेट रेग्युलेट करण्यासाठी डिफ्लेक्टर, अशी अरेंजमेंट त्या ठिकाणी केलेली असते. रनर इज अ फिक्स्ड सर्क्युलर डिस्क विथ मोर दॅन 15 बकेट्स ऑन इट. 15 बकेट पेक्षाही जास्त बकेट या रनरवर लावलेल्या असतात. लक्षात घ्या, 15 पेक्षा कमी असत नाही. केसिंग इज प्रोव्हाइडेड टू प्रिव्हेंट द स्प्लॅशिंग ऑफ वॉटर अँड लीड इट टू टेल रेस्ट. जे बाहेर उडणारं पाणी आहे ते एन्व्हायरमेंट मध्ये जाऊन ते पाणी वेस्ट होऊ नये यासाठी केसिंगची अरेंजमेंट आहे. टू अवॉइड द ऍक्सिडेंट्स अवॉइड करण्यासाठी केसिंगची अरेंजमेंट आहे. तर उडालेलं जे पाणी आहे ते पुन्हा केसिंगच्या वॉलला थडकून परत खाली येऊन पडतं. ओके, हिअर डिफ्लेक्टर इज प्रोव्हाइडेड टू डिफ्लेक्ट द जेट ऑफ वॉटर अँड ब्रेकिंग जेट इज प्रोव्हाइडेड टू ब्रिंग द टर्बाइन टू द रेस्ट. आणि ब्रेकिंग जेट जे आहे ते टर्बाइनला रेस्ट करण्यासाठी, त्याला थांबवण्यासाठी युटिलाइज होते. And here you can see the bucket arrangement. From the close look to the bucket arrangement is here. इथं काय आहे, बकेट अरेंजमेंटचा क्लोज लुक तुम्हाला दाखवलेला आहे. आधीच्या डायग्राम मध्ये तो क्लोज दिसत नाही, रनर आणि बकेट अरेंजमेंट एकत्र दिसते. बट हिअर यू कॅन सी द बकेट अँड रनर अरेंजमेंट. सी हाऊ बकेट्स आर क्लोजली अरेंज्ड विथ इच अदर. बघा इथं किती क्लोजली अरेंज केलेलं आहे. एकदम एकमेकाला चिटकून बकेट अरेंजमेंटची रचना या ठिकाणी केलेली आहे. अँड यू कॅन सी द शेप ऑफ दिस पर्टिक्युलर बकेट. Inside of this particular bucket, you can see there is a one splitter. एक मेटलची प्लेट ह्याच्यामध्ये हा बकेट तयार करतानाच टाकलेली आहे. This arrangement is known as the splitter arrangement. Splitter arrangement म्हणजे काय, की ज्यावेळी पाणी याच्यावर थ्रो होतं त्यावेळी निम्म पाणी इकडं आणि निम्म पाणी इकडच्या कप मध्ये जातं, ज्यामुळं युनिफॉर्म फोर्स त्या बकेटवर लावला जातो आणि बकेटला जास्त जर्क बसतो, धक्का बसतो, ज्याच्यामुळे बकेट जास्त वेगाने फिरू शकतं. ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट इन द केस ऑफ आवर बकेट अँड स्प्लिटर अरेंजमेंट. नाउ आर यू अंडरस्टूड नाउ अबाउट द Peltonville turbine? Yes, sir. Any doubts regarding? No, sir. फिक्स बसलं तुमच्या डोक्यामध्ये कशा पद्धतीने पेल्टॉनविल टर्बाइन ऍक्ट होतो? Yes, sir. Okay. So I request you, without wasting much of time, you please draw this construction of the Pelton turbine in your notebook
with the free hand. Do it fast. Sir, Yes. jet of water means? जेट म्हणजे तुम्ही कधी पाईपने पाणी मारले? Yes, sir. त्यावेळी तुम्ही पाईपच्या समोर बोट लावता त्यावेळी काय होतं? प्रेशर वाढतं. प्रेशर वाढतं, पण पाण्याची जी धार आहे स्पीड वाढतो पाण्यात. येस. आणि तुम्ही जर साधं पाणी इथंच पडत असेल तर तुम्ही बोट लावल्यानंतर ते पाणी पुढे जातं वेगानं. येस सर. तर ते वेगानं प्रेशरनी जे पाण्याचा जो काही तशी जी धार पुढे जाते त्याला म्हणतात जेट. ओके. Any doubts? No, sir. Anybody want to add anything or ask anything? No. Okay, good. So draw this construction of Peltonville turbine. It takes 8 to 9 line space. अर्ध्या पानामध्ये वहीच्या ही डायग्राम बसली पाहिजे. Don't draw it with the pencil. Try to draw it with the pen, with the free hand sketch. That skill also you will have to enhance. To express your imagination's idea in the form of picture, you should draw the diagram with the help of pen. You must practice it. Pen, pencil, कर्कटक, compass. Don't waste time to use such instruments. फट 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 हाताने जे काही आहे समोर दिसतंय त्या पद्धतीने ते ड्रॉ करण्याचा सराव करा. Are you drawing? No, sir. No. You start drawing it. Yes, sir. Today we will have to finish it. So I request you, draw it fast. Have you completed this diagram? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. This is the animation and this is the description. Tangential flow impulse turbine which is suitable for heads over 100 meter. The main components of the Pelton turbine are nozzle and spear assembly, runner and buckets, casing, braking jet and deflector. Water reservoir flows through penstock to nozzle, which convert pressure energy to kinetic energy, due to which high velocity water jet strikes buckets of runner. Nozzle and spear assembly is provided to regulate flow of water through nozzle. It also provides smooth flow of water. Runner is a fixed circular disc with more than 15 buckets on it. Casing is provided to prevent splashing of water and lead it to tail race. Deflector is provided to deflect jet of water away if suddenly load on turbine reduces. Braking jet is provided to bring the turbine to the rest. So this is the construction of this Pelton turbine. I think now I will have to stop the lecture because your lunch hour is there. So thank you very much for being with me. Have a nice day. Enjoy the evening. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.